an Onasadya every month? Yes, you heard that right. For most Malayalis, Thiruvonam comes only in Chingam, a time when family comes together. But that happens just once a year. Here in Vembinkulangara, a sleepy village near Nattassery in Kottayam, a Mahavishnu Temple celebrates Onam every month of the Malayalam calendar. ഈ മീനച്ചിലാറിനും മീനതറയാറിനും മധ്യത്തെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നട്ടാശ്ശേരി എന്നൊരു ഗ്രാമത്താണ് ഈ അമ്പലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഫലഭൂഷിയുടെ നാട് എന്ന രീതിയിൽ ആണ് നട്ടാശ്ശേരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അധിപനായിട്ടാണ് വെമ്പൻകുളങ്ങര മഹാവിഷ്ണു ഇരിക്കുന്നത്. പടിഞ്ഞാറ് ദർശനമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ തിരുവോണം നാളിലും ഇവിടെ എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളും ഒത്തുകൂടുന്നുണ്ട്. 12 മാസവും തിരുവോണത്തിന് വഴിപാടുകാരനാണ്. ചിങ്ങത്തിലെ തിരുവോണം എന്ന് പറയുന്നത് നാട്ടുകാരുടെ തിരുവോണ സദ്യയാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാവരും സകുടുംബം ഇവിടെ തന്നെ ഒത്തുചേർന്ന് പങ്കാളികളാകുന്നുണ്ട്. Each Thiruvonam day is marked with Thiruvonam Oota, a shared Onasadya sponsored by locals. The entire village gathers for the feast like one big family. Villagers prepare, serve and eat the Sadya as one. It is a tradition that carries the spirit of Mahabali's time, when no one was left out and everything was shared. If this inspires you to sponsor the Sadya, you'll have to wait 11 years. Yes, sponsorship bookings are already full for the next 11 years. In Karkadagam, during Pillerunam, a special feast called Unniyutta is offered. Couples who wish to have children sponsor it as their offering. When Thiruvonam arrives in Chingam, the celebrations stretch even further. Food kits are delivered to those who cannot attend, the elderly, the bedridden and even families in nearby apartments, bringing them also into the season of Onam. ദൂരെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ എല്ലാവരുടെയും അംഗങ്ങളൊക്കെ വന്ന് സദ്യയിലെല്ലാം പങ്കുചേരും. എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല ഇതായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ തിരുവോണ ഊട്ട് നടത്തുന്നത്. Preparations begin the night before. Villagers gather to chop vegetables and ready the kitchen. By dawn, fires are lit. Cooking begins. Pickles, curries, pappadams, everything is made fresh for the feast. From Attam onwards, floral carpets brighten the temple yard, with flowers picked from nearby fields. On Thiruvonam day, rituals, games and contests fill the courtyard before the community sits together in the Ootupura, the temple dining hall. ചിങ്ങമാസത്തിലെ തിരുവോണത്തിന് ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ഭക്തരും ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളും ഒന്നിച്ചുകൂടി തിരുവോണ സദ്യ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഉത്സവം ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചാണ് നടത്തുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ അപൂർവമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. പിന്നെ എല്ലാ തിരുവോണ നാളിലും കുട്ടികൾക്ക് അന്നദാനം നടത്തുന്ന തിരുവോണ ഊട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മഹത് സംരംഭം നടന്നു വരുന്നുണ്ട്, തിരുവോണ ഊട്ട്. When the meal ends, children and elders clean up, washing the vessels together. Here, Onam isn't confined to one household. It lives through a community that cooks, eats and celebrates together, keeping alive a festival that belongs to everyone. ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഹ്ലാദന് വിശ്വരൂപ ദർശനം നൽകിയ നരസിംഹാവതാരത്തിന് ശേഷം വിശ്വരൂപം നൽകിയതായിട്ടാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതിനുശേഷമുള്ള അവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാമനമൂർത്തിയാണ്. വാമനായിട്ട് അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തത്തിലാണ്
ജന്മം നൽകിയത്. ഈ സമയത്ത് സൽസന്താന ലബ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിള്ളേരെ വാമനമൂർത്തിയായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചാണ് ഈ ഉണ്ണിയൂട്ട് നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി ഭക്തജനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രസാദൂട്ട് നടത്തുന്നത്.